What's up, guys? This is Linus, the Taiwanese who teach you Chinese online. If you ask me, Taiwanese people are a lot like bubble tea. Tea stands for Chinese culture that comes to us by blood. Milk represents our connection to countries such as the US, Japan, Korea, and even Spain and Portugal if we go back far enough. There's sugar in there because Taiwan is home to the sweetest people in the world. Finally, tapioca pearls represent the Taiwanese spirit, hardworking, flexible, and enduring. Now you must be thirsty after having to listen to that little speech. Let's go grab something at the drink shop. 甜度冰块，甜度冰块，甜度冰块。嗨，你好，你好，我要一杯珍珠奶茶，请问大杯、中杯、小杯？大杯。好的，那甜度冰块呢？去冰，然后甜度跟我一样甜。好的，一杯真奶无糖去冰。稍等一下哦。我应该蛮甜的吧？你有什么推荐的吗？你有什么推荐的吗？你有什么推荐的吗？先生你好，要点什么？我看一下。先生决定好了吗？我再想一下，还是你们有什么推荐的吗？我推荐我们的草莓牛奶冰沙，因为现在是草莓的盛产季，所以喝起来酸酸甜甜，很好喝，而且很受欢迎哦。好，那我还是一杯红茶就好。好。饮料可以加料吗？饮料可以加料吗？饮料可以加料吗？不好意思，请问饮料可以加料吗？可以哦，我们有珍珠、仙草冻、野果、咖啡冻、布丁、寒天、爱玉粉条、豆花，还有芦荟。那你要加什么呢？哼，小孩子才做选择，我全都要。好。我有自备饮料袋。我有自备饮料袋。我有自备饮料袋。先生，你要买袋子吗？不用，我有自备饮料袋。嘿，不好意思，给我一个袋子。收你1块，谢谢。我找到了，抱歉，1块可以退哦。我们不提供吸管。我们不提供吸管。我们不提供吸管。这是你的饮料。现在不提供吸管了吗？对哦，因为环保政策的关系，杯盖上就有开口可以直接喝。那喝珍珠奶茶的话怎么办？就会需要自备环保吸管哦，网络上都有卖，不论是矽胶或是不锈钢制的都很不错。大家多一份用心，环境少一点危机。要爱地球！自备环保杯有优惠。自备环保杯有优惠。自备环保杯有优惠。先生，你有自备环保杯吗？我们自备环保杯可以折2元哦。环保杯哦。对。我有下杯。可是这样我要倒很久哎。没事啦。好。先生，我们后面还有很多客人的，没办法这样帮你倒。大家一起喝啊！我还有杯子，我还有一杯子。来。干了！Don't be afraid to just say we are blah 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 when ordering something. It's totally fine and not least rude. If you want to be super polite, you can say something like 请给我 blah blah blah， 可以给我 blah 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 吗 ？Or 麻烦请给我 blah blah blah。Oh damn, this tea is amazing. Can I have another one?
现在草莓牛奶冰沙很好喝，因为是等一下冲刺。你们现在不提供环保吸管吗？现在不提供，那就需要自备环保吸管哦。完了，对哦，那就会需要自备环保。那这边这边。你要加什么呢？